October 26th, 1980, morning session continued. This is the play of that I amness, consciousness, together with the world and this body. But I, the Absolute, am not in this. Therefore, the Jnani always says, all this knowledge of the world, I amness, that is the Brahman, and the knowledge of the Brahman is surrendered to Brahman itself, because I, the Absolute, is not involved in this knowledge I am, and the play of I am, or the knowledge of I am. So the knowledge of I am, this is knowledge of Brahman, is surrendered to the Brahman itself, Brahmarpanam. He does not want to get involved with the knowledge also. So he donated back to the Brahman, you have it. You may ask any question on this topic only. No. Oh. सगळ्या गुणाचा स्टार म्हणून तुम्ही असं ज्ञान ज्ञान नसत रसातून उत्पत्ती झालेली रसद पक्की आहे तुम्ही आम्ही असल्या ते रसद पक्की आहे उपयोग आहे रस आपण आहे म्हणता का It is now cereals, pulses, grains, vegetables, fruits, etc. The quintessence of all the juices of that is the outcome, that knowledge I am. A product of the objective food essence. This knowingness is the quality and outcome of the food essence. You as the Absolute are not that. प्रत्येक रस वेगवेगळे आहेत पण एकच त्याची उत्पत्ती आहे माझं नको पुढे या माझं बघू The various juices are there out of all. The outcome, the common outcome is I am. ते निरनिराळे आहेत महाराज म्हणाले निरनिराळे टेस्ट सगळे निराळी फळावर हे डाळ गुण निराळे मग तुम्ही त्याला गुण म्हणायचे पदार्थ खाण्यात आलं बाबा आजारी पडतो Each fruit, each grain, each pulse, they have different qualities. But the sum total of all these essences is the outcome you are. ज्ञान म्हणजे परिवर्तन ज्ञान आहे की नाही तुम्ही आमचं काय आहे तरी तुम्ही आम्ही आमचं रसन उत्पत्तीतून आहे की नाही Is it not a fact that the knowledge I am is the outcome of all these juices, food essences? म्हणून सगळं पदार्थ ज्ञानाचं म्हटलं पदार्थ ज्ञान व्यवहार करे कोणी नाही होते आता मी पदार्थ ज्ञान आम्ही काम काय लोकांनी आपण घेतणार नाही काय पदार्थ गेला तर काय आम्ही आपण घेतणार नाही पदार्थ ज्ञान व्यवहार करे न बोलू जितकं विषय या लोकांनी व्हायला नाही पण तुझ्या अतिशय काय आहे Again, this I amness, which is the seer or the perceiver of the world, is the outcome of this phenomenal objective world. Outcome of that, food essence. That is that I amness. That is the seer, that is the experiencer of all this world. When this food essence quality body is consumed or exhausted, that seer or the experiencer is no more there.
मध्ये कोणकोणते पदार्थ निर्माण एकमेकात उगवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये जे पदार्थ मिसळलेले आहेत त्याच्या रसात आपणाला आपण असल्याची गुणपत्ती झालेली आहे. पदार्थ म्हणजे रसात शक्ती आहे. रसात शक्ती बिघडला तुम्ही आजारी पडले पुन्हा त्याच्या झाडच्या त्याच्या रसामध्ये बदल केलं तर आहे तुला रसामध्ये रोगाला विचारायला येतो. निर्माण झालेला असेल जगात त्याच्या आपलं चेतन आपलं चेतनातून जगात चेतन पुन्हा कसं म्हणतात तुमचा पहिला पण ज्ञानामध्ये जग आहे जगामध्ये ज्ञान आहे पण ज्ञानाचा जर साक्षी ज्ञानामध्ये जगामध्ये नाही आहे. बातम्या जे भक्ती करतात आपल्या संचोरी करतात चांगलं करतात काय काय करतात सांगून देतो जगाची आपल्या संचोरी करतात. सुरुवात आपलं प्लास्टिक म्हणून आपल्या औषधाचा कोण बघतो बोला. He again repeated, out of this world, lot of things are sprouting. They are created in the world, out of the 5 elemental world. Out of that the weeds are there, the grass is there. The seeds of that, or the juices of the grass, you use it as your food. Out of that your body is built. Out of the various juices the body is built, and the outcome of this, all the juices is the knowledge I am. He said, now, out of this, earlier his question, out of this knowledge I am, the world is. And again out of the world, this I amness is, this is a vicious circle. You follow? First of all, you have to understand, this body is made of 5 elements. Out of that, this I amness. Again he says, because that earlier question, because of that I amness the world is. So naturally you are caught up in that vicious circle. He says the knower of this, the jnani is out of it. He is not involved in this circle. रसन उत्पन्नाचे उत्पन्न झालेले रसन पादव म्हणून तुम्हाला तुला ते ज्ञान रसन उत्पादन हळूहळू संपले तुम्हाला जर ज्ञान कोण उत्पन्न राहिले. He again repeats the same thing. You are the outcome of these food essence juices. If the food essence juices, that is the body gets consumed, where are you? If there is an imbalance in the food essence juices, you are sick. So that the imbalance is made up by adding certain juices. So you must definitely know, clearly you must understand that whatever you are is the product of the objective world. This you are-ness, this knowingness by which you experience. You depend essentially on the food essence body. If the food essence body is not there, you are-ness is not there. The jnani is out of this. The jnani is the witness or the knower of all this. ज्ञानीचा ज्ञानला घालतो पण त्याचा उपयोग वंचित नसतो. If jnani knows this, he is the witness of this, but he doesn't want to derive any benefit out of this knowingness. किती बंधन बघा आता आंबा त्याला पाजून पडलेला आहे तो रसा पण असा
त्याचं तो म्हणजे काय झालं काय त्याने जाणवते आहे. पण काय जाणवते आपण अर्थ जाणवते. आता आपण अर्थ जाणवते. आता उद्भव उत्पत्ती त्या आंबात झालेल्या रसामध्ये काय त्याच्यामध्ये जंतुत्व कधी जाणवलं परमात्मा आणि तो नंतर केला तुला मंदी करते माझं कोणी सगळं. He says, how astonishing is this nature's play. He says, some sour food which is thrown out, leftover food, and it is thrown out, it becomes sour. And out of that, certain particles start pulsating. That is, the white breath begins. With that white breath, there is the movement, the touch of iron-ness is felt. Each worm or insect, it feels the touch of iron-ness, and it starts moving. आता त्या पदार्थाला काय आकार जो आला त्याची जात नाही. हो जंतुत्व तेच आहे. तो ठीक आहे पण प्राण आहे. आकाराची काय प्राण आहे तुला म्हणजे आमचं तुमचं किरू आमचं तुमचं सरपटणाला प्राधिक जात आहे. मग त्याच्यामध्ये आहे काय काळ्या रूपी सत्वाचा गुण आहे. त्या प्राणाची काळ्या जी असते त्या काळ्या रूपी सत्वाचा गुण आहे. होय मला नाही. He said that insect, worm, or whatever it is that moving, that species is defined by the shape of that food essence body. How long it will start moving? So long as that food essence body is there. So will you say yes or no? That touch of I-amness is the outcome of that food essence body. Is it yes or no? आता तुम्ही एक फूट पुढे या शाळेच्या भाषेची भाषा आहे. ते माझी भाषा फार मागे नाही पण शाळेवाल्याच्या भाषेची भाषा आहे. बरोबर आहे. He says the language which I am using is absolutely a scientific language. Language used by the scientists. Very analytical. Do you agree or not? आता नमुना करतो आपण बारीक कसं लहान उदाहरण घेत नाही. जन्मलेला किडा कुठून आला आंबट झालेला अन्नाच्या रसात आंबलेल्या स्पंदन निर्माण झाली त्याचा त्रास आहे. आणि मग त्याचा अपघात लावतो. अपघात चालू झाल्यानंतर त्याला सुरापण निर्माण झाली. मग तो दुसरा पदार्थ त्याला चालण्याचा पदार्थ बघतो. असे त्याचं कार्य चालू त्या जंतूचं जसंच आहे तसंच हे पण आहे. आता अनुभव चक्र मारली वेदांत काय म्हणतो आहे अनुभव चक्र पण सगळ्याकडे बंधूला आहे. समोर पण त्याला वर्तुळाकार चक्र म्हणायचं. त्यात काय पाणी बिना पाणी कोणी तुम्हाला काल काय गवत काढली पाहिजे बिना पाणी. तिचं काय पाणी चक्र पाणी म्हणजे देव आहे. एवढं म्हणजे चक्र पाणी म्हणतो मी देव आहे. त्याचं जाणतो म्हणजे काय करतो काय करतो. पण माझं आता जे ज्ञान आहे ते सर्वसाधारण माणसाला शब्द सोडलेलं ठेवणं एक पण
माझं हाताचं बोलणं संपलं कसं कळलं मला? तू माणसं कुठलं पण तुझ्या अशा तरी आम्ही केलेलं आहे. तर पण माझं बोलणं कळलं मुश्किल होतं. पुस्तक आहे त्यांना कळतं त्यांची खात्री आहे, पण माझ्या शब्दाच्या अर्थाला उतरत नाही. त्यांना कळते खरी आहे ते बरोबर, पण माझ्या शब्दाच्या अर्थाला उतरत नाही. फिरल्या He again repeated the same creation of the world of this sour food. He said the food is sour, and after that movement starts, the pulsation starts, that is the vital breath. And because the vital breath and that sour food body shape, that work starts moving, that I amness is there. What does it indicate? He says, Anu Renu Chakrapani. Anu Renu means in every atom and subatom. That Chakrapani is that consciousness principle is always there. पाणी म्हणजे जलाची आठवण घ्या. Now Chakrapani is normally is taken as God. That is the real meaning of that. In his hand that wheel is there. Now Maharaj is some other fashion, that word Chakrapani. Chakra means movement. Even in atom there is a movement. Circular motion. सर्व काही सर्व ठिकाणी. Now if you see that circular motion is there in the atoms also. And that pani means moisture content. So that movement and that moisture content is very necessary for any worm, insect, germ, anything to express itself. And when will it express itself? Because the cause is that Chakrapani is everywhere. His consciousness is pervading everywhere. Therefore it expresses itself when conditions conducive to the formation of a worm is there. That is, sour food is there, pulsation is there, that Chakrapani expresses itself. He said, this is the way I am now expounding. I wonder how many people are able to understand. My language is very scientific, the language of a scientist. Now, these ladies, they have translated the Shankaracharya's books. Very profound book they have translated. But he is wondering whether my language will be understood by them. Whether they are capable or whether they are in a position to understand my language. Can you understand? How can we say that one knows its I-amness? किड्याला आपलं जंतुत्व कसं माहित असतं? आता असं त्याचं ब्रह्मदेव आहे म्हणून प्रकाश झाल्यानंतर त्याला कळतो आपण लोकांना कोण निर्माण झाला कोण तुला असं मिळून कोण निर्माण झाला तेव्हा सुखावा काय पण तो निर्माण झाला तेव्हा कळतो. चांगला अशी काय कळ मानलं तेव्हा कळलं दुःखाला निर्माण झाल्यावर असं सगळं झालं. पण हे पदार्थ जन्म यावं लक्षात भूगोलावर काय दिसतंय ते सगळं पर्जन्याच्या पाण्याचं बनलेलं आहे. सगळं मात्र स्वतःच निर्णय मानकाचं पर्जन्याच्या पाण्याचं बनलेलं आहे सगळं. त्याच्यामध्ये निसर्ग निर्माण विश्वाचे उपदेश वाचा विश्वाचे उपदेश वाचा. लोकांना काय अर्थ असेल विषय म्हणजे काय आणि त्याचं वास्तव्य म्हणजे काय ते त्याचं सांगितलेलं आहे. त्या जातीने अभ्यास केलेला त्याचा अनुभव त्याच्यावर सगळे बोलणार. बोला साहेब काय बोलायचं? He says that knowingness is a quality, whether it is ant or a beast, human being, a Maharaj or Brahman.
that I amness must be there. Because of that only it knows itself. This is now just like that. If there is no pain, you are not going to scream or shout. The moment pain is felt, that quality of pain is felt, you are going to scream. Similarly, that quality of I amness must express itself in all these world beings, human beings, and all those things. And for that, this five elemental objective food essence body is very necessary. Out of the five elements, water is very important. And so also the air is important because it gives a vital breath. Water is also very important. He says whatever is the precipitate of the water, that is the ground. Out of the ground comes the vegetation. And out of that comes these various bodies of the species. But finally he says, this I amness, the touch of I amness, this knowingness, you as absolute, you are not that. You as absolute, you are not that. I amness is the product of this phenomenal world. So he said, out of water, all that growth is there, the ground is there, including the precious stones like diamonds, rubies, etc. They come out of water only. So if you want more references, you refer to Ishavasya. चालू पाहिजे तो आपला कोणी बदलणार नाही आपलं काम बजावं लागतं असून सुद्धा तुम्हाला कशा निश्चय मानवावर जो आरोप आहे त्यावर पदार्थात गुणावा पदार्थाला गुण आहे ना एवढं. He said, now I am charged with a serious charge that it is going to take its toll. He says, nevertheless, he is charged with the disease of cancer. Cancer. So for the last so many months, they have been charging him with his cancer. He said, but cancer is there, no doubt. But the cancer is not having any effect on me, the absolute. Cancer is only affecting this body and this consciousness. It is only in the realm of that. I am not touched by cancer. She had a sarcoma. Hello. तुम्ही त्याचा परिहार करायचा गेलो त्याचा खाद्य त्याला जाऊ. There is no remedy for cancer. But what I have done, I have given it feed. Whatever feed required for the cancer, that I have given. त्याला तू खायचंय ना खाद्य मी काय जीव नव्हे भाव काय ईश्वर ज्ञान गुणी ज्ञान संपन्न आहे तसा प्राणेश्वर आतमध्ये आहे तसा ज्ञानेश्वर आहे. प्राणेश्वर ज्ञानेश्वर त्याच्याने कार्य करले जात असं तो तुम्हाला बघतो जाणतो तो गुण बरोबर माझ्याकडून गुण नाही रामयोगने कळते पण त्याचा धर्म आहे माझा नाही. राम रोमाने कळते पण जाणवते जाणे जाणवते आणि त्याचाच गुणधर्म आहे माझा नाही. कोणत्याही गुन्हाधर्मामध्ये मला रूपच नाही. कोणत्याही गुणामध्ये माझी वस्तू नाही असे अत्याप आहे. त्याच्याकडनं मला ध्यान धारणा करावं काय लागलं. I as Jnani or the Absolute cannot be captured by any qualities because I am beyond qualities. I am prior to qualities. So no qualities can delineate me or define me. तुम्हाला आवाज कोणी कळून आला
सुखाचा मोठा अनुभव म्हणतो घेतो आपण बाहेरच असते. प्राणाची भाषा, प्राणाची वाचा आणि वाचेचा अर्थ म्हणजे शब्द आणि शब्दाचा अर्थ म्हणजे आपल्याला बरं वाटून वाढत. Please translate. प्राणापासून शब्द निर्माण होते, प्राणापासून शब्द निर्माण होते आणि शब्दाच्या अर्थामुळे आपल्याला दुःख सुख जाणवत. सुख जाणवत तर दुःख जाणवत. हो ना, परंतु तो पदार्थ जन्य आहे. प्राणांची भाषा आहे, साधी भाषा नाही, चार वेद भाषा होती. पुन्हा ती सरस्वती आहे, साधी वाहते प्राण भाषा. उगम कशातून होत आहे? पदार्थ जन्म, पदार्थाच येतो, पदार्थ रसा पूर्ण मग त्याच्यावर मावण बाप मग आपलं ओळखून ते करायला झालं हिंदरात होतो त्याला. भावना त्याला स्वप्न करतोच होता. ते काय Earlier I said, I am Jnani. I am not Please translate. I can't. You see, you should not disturb while the talk is going on. We know where to translate. We know our position. So you don't interrupt in between. No. You see, the whole thing you block it up. We lose the chain also. Sorry. मला बोलायचं असेल मला समजेल बसा मला मागे झालं बोलायचं असेल तर घ्या. अर्थाच्या भाषांतर सोपं नाही. माझ्या शब्दाच्या अर्थाच्या भाषांतर झालं तुम्ही सोपं नाही. शब्द सोडलेला घालण्यात माझी भाषा आहे. सहसा कोणाला सापडणार नाही. आता तुम्हाला मी दाखवून तुम्ही आम्ही कोणी तरी आहो मुख्य आहे. तुमचे गाव शाव कुठे आहे? अन्नाच्या रसामध्ये आहे. अन्नाच्या रस गेलं म्हणजे आपल्या गावचं काम होणार. म्हणजे नाही तुमचं तुमच्या गोष्ट आहे पण वाचता रसातून जो प्रकाशमान झालाय भगवान मला त्याला प्रकाशमान झालेला लाईट लुटला आहे. आता नाही आता तो नंतर जाणार कुठे? ज्या प्रकाशाने तो सगळं त्याच्यामध्ये सामावला. आपण ना जमलं म्हणजे आपलं भारतीय आमचं तंत्र चक्री कागद कुठे जाते आत्तामध्ये सामावलेले आहे. त्याच्यामध्ये मागवा पडलेला आहे. तिकडे आवाज झाला जाग आले तर त्यांनी पण ही शक्ती त्याची ताकद म्हणजे कुठे आहे? राजलोकीमध्ये म्हणजे तुम्हाला आम्हाला जाणे येणे काही नाही फक्त सच्चा आनंद पाहून पाहणे आहे. He said, Maharaj is saying from his standpoint, at the absolute, for the absolute, there is no question of going here or going there. He merely witnesses all the play of the consciousness and in the consciousness. He says, what is this consciousness? Consciousness is the outcome of this two-dimensional body, this touch of awareness, and because of that, the consciousness. The consciousness itself manifests the world. That consciousness alone manifests as the world. So when that consciousness goes to sleep, what happens? It winds up the whole show and the whole show merges into that consciousness itself. And consciousness goes to sleep. Consciousness forgets itself. After winding up the entire show, just as in the dream. The dream is there because of the consciousness. Consciousness alone is the raw material for the entire manufacture of that dream. When the consciousness quits that dream world, the dream world collapses
and merges into that consciousness only. That is what said as a jnani. He says, being a jnani, the absolute, the consciousness, deep sleep and waking state are not my states. Consciousness, deep in the waking state is the product of this food essence body. Whatever is happening to that consciousness. I, the absolute, am not that. This unconcerned with Sushupti Jagruti. That's what he said. I am consciousness also. Of consciousness I am. ध्यान आणि नाही बनायचं बरोबर होती नाही धनगेलांचं धन कसलं काय A dhanik means the one who is having dhan. A rich person is called a dhanik when he has got पैसा plenty of जगाला money. पैसा गेला मग तसं ज्ञान जेव्हा मावळले तेव्हा ज्ञानी कुठे आहे मग So you refer to that absolute as jnani when the availability or the witnessing of jnana occurs to the absolute. When the consciousness goes into oblivion, you cannot term the absolute as jnani because jnana has gone, jnana is extinguished. Oblivion. So what remains is absolute only. Maharajji demarcates any line between consciousness and awareness. What do you mean by awareness? Awareness, that is I am, and consciousness of this. Awareness is I am. We take Awareness I am. Huh? Awareness We also is I say am. consciousness is I am. जाणीव जाणून मोकळं झालं तर मगन जा You talk about that awareness later. First of all, जाणीव तर मोकळं झालं settle the topic of consciousness, I amness. Then think of the next target. That is resolved. No problem. Consciousness is. Are you abiding in consciousness? Have you solved the problem of consciousness? Do you know what consciousness is? Intellectual is problem. पटकन बुद्धीने जाणण्याचा प्रश्न म्हटलं You cannot intellectually solve or understand consciousness. Not in a gestalt sense, not in a total sense that I have solved it. Just by his answers, intellectually I can just rest. I told you, intellectually you cannot realize consciousness. That is Maharajji. पण तुम्हाला समजते त्याची जड आहे Whatever I am talking is rather too heavy a dose for you. काय काय प्रश्न विचारून तुम्हाला उत्तर देता येणार साधे तुमच्या आमच्या आई बापाने आपलं नातं काय आणि ते कसं आलं बोला माझ्या प्रश्नाला तुम्हाला उत्तर देता येणार Can you reply what is your relation? Your relation with your parents, father and mother. काय सांगते संबंध सांगा With my parents and with my family, it's a relative thing. माझं कुटुंब आणि आई वडील हे माझे नात्यातले. अरे हो पण कशाचं नातं ते काय झालेलं काय झालेलं झालं Relation due to what? What is the cause? निर्माण झालं Why this relation is formed? पण मी सांगतो माझ्या लग्नाचं उत्तर तुम्ही देऊ शकता फक्त ऐका पुन्हा आवडलं तर पुन्हा या ऐकाने जा याचे बोललो का माझ्या बाई You understand? त्या दिवसापासून आजच्या दिवसापर्यंत आहे अच्छा त्या दिवसाची ओळख घ्या तो दिवस जर संपला तर आजचा दिवस राहील का Your present life is defined by that first day until today. If that first day was not there of your life,
Could this day could have been there? This day could not have been possible if that first day was not there. आमच्या अंबाला पहिला जन्म आहे ना, In our experience, there is a beginning of our experience, the first day. Do we have it or not? मानला गेला आहे ना, आमच्याला नाव जन्म दिला आहे ना. That first day we call it as birth, not. त्याचा निवाडा करा हळू. Get to know that. Solve that question of your birth. What the birth is, due to what? Why? झाड केव्हा सुकून जातो? When the tree dries up. वाढ घेण्याकरता जो अंकुर आम्ही ओलावून वाढला, Oh. ओलावा असे पद्धत केला, ओलावा शिकला किती जाऊन घेतो. तसं तुम्ही आम्ही पहिला दिवसाचा ओलावा असेपर्यंत शेवटचा भूमीचा अनुभव घेणार. पहिला जो ओला घेतो शेवटचा भूमीचा अनुभव करतो. This is that the tree will dry up the moment that wetness which was there at the time of sprouting. That wetness means its potential which was there. When it dried up, the tree also dries up. Similarly, we also dry up the moment that first moisture content of ours at the time of birth dries up, we also dry up. हवा आहे हवेचा गुण. हे ऊस ते ऊस दुसऱ्यांच्या opposite होतं. Oh. काय ऊस आहे बघा. तुमचा विद्या संबंधाने काय करेल काय करेल. स्वतःच्या ओळखीचा निभाव कसा काय लागणार आहे का बघा. एवढं खाली त्यांनी घडलेला केलेला फार पण स्वतः करता स्वतःचे ओळख त्याच्या सर्वसाला बाहेर केलं याचा विचार केला नाही. This is our normal nature. But we want to become full of wisdom and knowledge by inquiring about others, externally, about all others. We never turn back and inquire about our own self. करायचं आहे आपल्या करता आपण काय एवढं काही बघूया. Oh. काय आहे हे किती चुकावं आहे त्याच्याने आपण It is granted that you want to do so many good things for so many people in the world, including your relatives. But while doing that, you also inquire about your own self. What are you? That little touch of I-amness, what is that? What are you? Inquire about that also. त्याला आमचा टाइम झाला आहे. काय बोलायचं बोला. Any question? The time is up. पुन्हा या म्हणून जाऊ. If you are interested in the talk, if you like the talks, you are welcome to come. If you did not like the talk, by all means do not come. तुमचं कदा आनंद आपल्या मला भेटले आणि ते वायू ज्ञानाने वायू ज्ञान मग त्याच्यामध्ये काय फरक करावा कसं करावा सांगतो. त्याच्याने होऊन नाही टाकत औषधं जास्त नाही बुजला नाही. आम्ही तुमचा साथ तुम्ही आवडतं ते खा आणि ते तुम्ही काय तुमच्या आवडीवर सगळं काय रचलं जातं. तुमची आवड तुम्हाला नाही देवा तुमच्या आवड तुम्हाला काय आहे
ते बघा तुमची आवड आणि तुम्ही काय आहे बघा तुमची आवड आहे If I inquire about you only, you like yourself, you love yourself. What is this liking? What is this love you are loving yourself? काय बाकी आहे विचार लोकांना किती जन्म बाकी आहे त्यांच्यावर जन्म घ्यायला पाहिजे लोकांना आज जन्मात तुम्हाला क्या नाही आज जन्म खावा आहे का आपकी नहीं समझते have you any knowledge of this birth? बोलून का नाही आहे का बोलून You this or you know it yourself, have you realized that? जन्म झाल्याचं ऐकलेलं आहे तुला कधी ज्ञान होतो जन्म झाल्याचं Did you have the knowledge of your birth or did you hear about your birth, that you are born? Then why did you ask? How could you ask about other births? You don't know anything about this birth. ये संसार पसंद नहीं है Huh? Is it because things didn't happen to your liking? Is it because of that? नहीं ऐसा कि नहीं ज्ञान नाही ऐकलेलं आहे एवढं लक्षात ठेव Remember this, that you don't know your birth. In present birth you don't know. आत्ता सांगण्याप्रमाणे ज्ञान विचारात एक शब्द आहे की त्या ज्ञानाचं ध्यानामध्ये एक ध्यानामध्ये ध्यान The knowledge that you are, you are, without words, you are. That is the godly principle. That you are business, you are. Meditate on that you are only. That is the godly principle. काही राहू नको पण आपण ऐकलं तर पक्षातून ते घेऊन वा ईश्वर ते कमी आहे You may come here or you may not come here. You may go elsewhere. But remember these words. You are means godly. That is the God. Remember that only. Meditate on that only. The knowledge you are. जाणण्याचं म्हणून नाही Body is the food for the knowledge I am. That your knowledge, your body is the food. Body is not you. No. That is it. मुलाचा अर्थच म्हणायचा हुआ He wants to know exactly what do you mean by the present. And what do you mean by the past? By the past. Incidents happened and gone back, gone behind. Whatever incidents happened and gone. It is gone, but This knowing, whatever is happening, that knowing is the present. Whatever actions happen, that knowing principle is the present. And what do you mean by the future? भीती आणि काळजी सगळ्या हे कसं काय करायचं ते काय करायचं केव्हा होणार हे ते. असं वाटते ते भविष्यामध्ये काहीतरी होणार असं वाटतं शिवाय काय प्रज्ञान Future means, माणसाला होणार असं वाटतं आमचं होणार असं माहिती future means to have a thought or imagination that something will happen. म्हणते तुला मग त्याच्यात तुझं काय तुझं काय होणार तुला कोणत्या का त्याच्यात तू आहेस का भविष्यामध्ये In that future, are you there? What about you? He is inquiring about you. Where are you? The Maharaj says, what about you? In the future. सगळ्यांच्या जवळ वस्तू माहिती Oh. The experiencer of whatever happening, of all the incidents, that experiencer is the present. म्हणजे आमच्याकडे काय काय होणार Wow. असे वाटते बोलते And whatever you think that something will happen, that is about the future, you are thinking.
पुढे वर्तमान वर्षामध्ये सुधारणा तुम्हाला काय. Now we are seeing in the past, in the present and in the future. Where are you? What is your experience of your own self as you? What about you? मध्ये तुझ्याला काय आहे. In all these three stages of time, what is your identity? What are you therein? Past, future and the present. भूतकाळ जाणतो, वर्तमान जाणतो, भविष्यकाळ पण जाणतो. असं मला वाटतो. मी जाणतो मला वाटतो. Nevertheless, you are the knower of the past, of the future and the present. You are the knower. Although you say you can't say. वाचून झालं होता. Have you read the book? Now he's asking, my answer. what is that I taste that you are? What is that you are? कशाने वापरू मग काय करतो ते सांगतो. तुम्हाला काय करतो त्याच्यामध्ये सांगतो. What is it that you know of which you witness? What is it that you witness? मनच बघतो म्हण. मनात असं मन इतक्या प्राणांची भाषा विचार आहेत ते. हो. मन म्हणजे काय तू म्हणजे मन साधन करतो. You are not the mind. Mind is the language of the word emanating. October 26th, 1980, morning session continued. इतक्या प्राणांची भाषा विचार आहेत ते. मन म्हणजे काय तू म्हणजे मन साधन करतो. You are not the mind. Mind is the language of the word emanating out of your vital breath. काय कळलं म्हणून तू काय Due to what? म्हणते. Because of what you are in a position to witness. काय कळलं. What did you come to know? What? पाहिल्याचं काढून त्याला साक्षी म्हणतो. कोण काय त्याने पाहिलं म्हणजे कळलं त्याला साक्षी म्हणून तेव्हा तू काय पाहिलं तुला साक्षी बोलवलं म्हणतो. कळलं ते काय काय कळलं साक्षी म्हणतो. He says, normally what you say, when I observe something, when I observe this, I say I witness this. What did you primarily observe? म्हणजे अर्थ बघा काय काय तरी कळलं. त्याला नाव वाचायचं काय काय तरी कळलं त्याचं साक्षी घडलं. आता ज्याला कळलं त्याची ओळख काय त्याच्या ओळखीची कोण काय. You came to know something. When you know something, that means you witness that. Having observed something, you know that something. What is that you know, he is asking. त्याला कळलं त्याची खूण नमुना सांगतो. ज्याला कळलं त्याची Whatever principle in you, that principle observes something. What is that principle you? ते काय आहे. But I can say something. हे कळत काय म्हणजे साक्षी आता ज्याला साक्षी बरोबर ते काय. Now you more settled now. Something says, I don't know. Something says, I don't know. This not knowing is also witnessing. Not knowing is also a process of witnessing by somebody, by something. What is that something? नाही ते कोण म्हणाल. Who said that I don't know? In short, I witness not knowing. So what is that? त्याचा नमुना काय हे नाही विचारलं. नमुना खूप 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 काय
त्याला इथे कळतात. To observe the past, the future and the present. What is that you? हो आणि लाईट आहे ना तर लाईट ट्रीटमेंट आहे हे लाईट लाईट लाईटमेंट झालं लाईटच झालं ती पण लाईट आहे ती पण लाईट आहे मी जेव्हा बसता म्हणून तुम्हाला समजत नाही लाईट लाईटने लाईट पाडली पाहिला अच्छा या तिरुपतीच्या 400 मिनिट मागे राहते त्याच्यात मी सगळा लाईट सामावतो म्हणतो तो सामावत नाही तो लाईट सगळा लाईट आणखी जगाचा त्याच्यामध्ये सामावतो समजा घेऊ हो पण ते फार मोठ्या गावात त्याला एकदम. This is an instrument to perceive or experience the world. There is a witness inside. There is a witness or the one who assesses all the experiences. You follow? So there is another principle which is the background of all the principles, which observes that assessor inside and this instrument and the world. You follow? That final witness is not involved in the one who is behind your senses to assess whatever perceptions are there. That ultimate witness is not involved in that. सकाळच्या काकव्याची म्हणजे आमचं वाक्य कोणती नवीन जसे मावळे तया तेजा माझारी तेच कोणाचं हो हो गोत्रावधी दोन्ही अंशांनी त्याच्यामध्ये गणक झालो मला करायचं काही नाही पण सगळं करू हजर. Now that ultimate witness, in that the entire play of this perception, whatever that you assesses the experiences, everything merges into that absolute witness. Everything wound up into that. Here is witness through the agent of the body who perceives everything. That is another number 2 witness. Through the agency of the body experiencing the world. Huh? Now all this second witness together with the world and everything merges into the absolute. Illumination of that absolute. Millions of suns and moons are created and are extinguished in that power of that absolute, which has no color. Again created, again merged. A continuous process. जगाचा महाराजा आहे की सत्ताधारी आहे सामर्थ्य आहे धनवान आहे सगळं काय आहे परंतु तो झोपला झोपला तेव्हा सगळी संपत्ती काय झाली आता झोपबंदी ज्याला म्हणतात त्याचं सामर्थ्य किती आहे त्याचं तेच काय आहे सगळी सामर्थ्य त्याच्यामध्ये कळत Now he gives a practical illustration to how to understand this. Suppose you are a very rich person. You have lot of millions of francs. And now you are a rich man in the waking state with lot of bank balance. You go to sleep. So all your wealth together with that millionaire you go into sleep. And in the sleep you are lost, including your millions. So in your sleep, the millionaire is there and all the millions are there. So just imagine the potential of that sleep, how powerful the sleep is. Similarly, this absolute witness,
in which all this play, all the world merged into it. Something like a bottomless pit. Your waking state. You see, in the waking state, in your waking state, your manifest world is spread over unlimited. In your waking state, your world is. But where is it in deep sleep? It is more in your deep sleep. It is lost in your deep sleep. So powerful is your sleep. If this is the state of affairs of this deep sleep, what must be the status or the power of that absolute principle? ब्रह्मांड मतलब जलता है पण त्याला दिसत नाही एवढं त्याचं तेज आहे छान पाणीचे पण He said that absolute ultimate principle is absolutely quiet. No turmoil, no chaos, nothing, absolutely quiet. And because of that, so many cosmoses are burning. Universes are created and they are burning and they are destroyed. Because of that absolute principle which is totally quiet. वचन मला शेवट अनुमान लावायला जाऊ नका Oh. I face He says, don't worry about all that big things. Your present capital is you are. You are. You know you are. Taste that only. Understand that only you are. What are you? my love, my sleep. Your love, you are. Suck it in. Like it. After reading the book, did you get the meaning of that book or did you get your meaning? He said, if you get to know your meaning, that means you know your identity, what you are. नित्य आहे ते सत्य आहे नित्य आहे ते सत्य आहे बाकी तुम्ही व्यापार व्यवसायी आहे मला मसा हजार Now he says, you know consciousness, you are. I am is consciousness. That I am is consciousness, you said weak now, you have understood that consciousness. Just prior to that is no consciousness. Consciousness, no consciousness. And behind that is that absolute. That no consciousness is still the influence of consciousness. With reference to consciousness, you say no consciousness. Yes. But giving up that entire area of consciousness, no consciousness, behind is that absolute, eternal, immutable state. No consciousness and all further are peace workers, time-bound workers. They will work for some time, afterwards they are lost. Follow? No consciousness, all further grosser things coming into the body and all. त्याचा विचारण्याचा उद्देश काय आहे तुम्हाला समजलं समजून घेतलं जाईल You said for larger understanding. Whatever you understand is again time bound. It will go. समजलं आणि समजते हे कल्पना म्हणून आहे
understanding, whatever you understand, you frame it by a concept. It comes in the realm of a concept. And concept cannot catch the ultimate. All our worldly play, all the play in the consciousness is handled by concepts. सोनीचा अध्यक्ष काय होतो कल्पना सोनी माझ्या जन्म सांगतो कोणी तुम्ही सांगतो कल्पना प्रधान जाणीवच कल्पना जाणीवायच्या अरे सोनीच्या माझं पालन ना कल्पना कल्पना कारण काय करू बरोबर कल्पना बोलून कल्पना ही कल्पना पालन ना ते सगळा मग He said all this knowingness comes in the realm of concept only. By the expertise of concepts we catch everything. Going beyond the path. Consciousness is concept form. It can be realized only through concept. It can be understood through concepts. या मला तुला इंग्रज शब्दच ना पोराला कळायला माझ्या मला तुला इंग्रजी शब्द या लोकांना कळायला त्याला मॉरिस लेटर करणार पाहिजे. लेखनाचा खरू आहे माझं ज्ञान आहे ना अज्ञानाचा खरू आहे अज्ञानाचा चमचम अज्ञान अज्ञान खाद्य खायला चमचम काय अज्ञान खाद्य He said, I prepare delicacies of knowledge for the consumption of the ignorant like you. चमचम चमचम You really know. You get titillating experiences on your buds of the tongue. With the food which is given for the ignorant is also consumed. You follow? Not only the delicacy, both are finished. So that delicacy which is knowledge and the ignorant, both are finished, refused. They cancel each other. So what remains is the truth. बोला म्हणला असेल तो मनोमय आहे मनाच्या बाहेर नाही लागतो Whatever actions you have done, whatever achievements you have got, whatever attainments you are having, they are in the realm of mind only. In the mind world, conceptual world. काय खबर आहे बोलली असा मनाच्या आतोक्याला जेवढं तुम्हाला कळतो You are in a position to know whatever is in the realm of mind. सब कुछ लोग भी ना उसका करना लगेगा What is that witnessing happens to you present? मध्ये काय करते लोक आणि तुम्हाला जे काय कळते केवळ भावना आहे भावना म्हणजे जाणीव To know anything, your knowingness, your consciousness must be there, is it not? You To know anything? consciousness must be there. Yes, yes, yes. झाला
माझं नाव म्हणलं. That knowingness is a sort of a feeling. You are. You know you are. It's sort of a feeling. You are. Because you are, you experience. You know anything. You can know anything. Whatever state is there, without this feeling of knowingness, feeling of I amness, feeling of consciousness, that is absolute. भावनाचं जाण आहे. पुन्हा मग माहिती आहे की कल्पना जाणं. He says, beware. What will be the result of your visit to this place? What is the result of your visit to this place? This knowing, you will transcend the knowingness. You will transcend the knowingness. The consciousness will go. You will not identify with the consciousness. That will be your state. Not only that, the desire of knowingness also will not be there. आता साक्षीचं कोण करते? Who can witness that state which is without consciousness? Who? केवळ भाऊ. आणि भावनावर सगळं जमलेलं आहे. This knowingness I am is just a feeling. सगळा व्यवहार बाबा बघायला नाही, काय निर्माण नाही. काही निर्माण नाही. मनाच्या बाहेरच्या बाबतीत काय जाणता? मनाच्या खगोलामध्ये काय जाणतं जाणता? मनाच्या मागच्या काय जाणतं? He says the knowingness is available only in the realm of mind. If you are prior to the realm of mind, you will not be receiving anything. You cannot get anything. It is that state. You will not be the gainer. You will not gain anything. मनाला कळलं असेल तर काय कळलं पाहिजे मला? मनाला कळलं असेल मला काय कळलं? Your knowingness is possible only through mind. Without mind, you will not know anything. Intellectually, I'm convinced from the unity of all existence. I believe that there is oneness, and yet I experience, in my daily experience, always limitations and plurality. What is it exactly that makes me experience still this space and experiencing? What is it that will bring you the experience of unity. Yes. तो म्हणतो की बौद्धिक Intellectually, I'm convinced from the unity of all existence. I believe that there is oneness, and yet I experience, in my daily experience, always limitations and plurality. What is it exactly that makes me experience still this space and experiencing? What is it that will bring you the experience of unity. Yes. तो म्हणतो की बौद्धिक दृष्टीने मला पूर्ण पटलं आहे की हे सर्व एक आहे, अनेकत्व इथे होईच नाही. परंतु रोजच्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये मी मर्यादित आहे. तेव्हा दोन ह्या वस्तू एकत्र अनेकत्व एकत्व पावेल कसं हे मला समजत नाही. शुद्धंग झालं म्हणजे काय? हे लक्षात आलं का? उत्पन्न झालेलं दुभंग म्हणजे
म्हणजे काय काय झालं हे लक्षात आलं. have you understood what it is to get divided? होत नाही. आणि हे मानलं जातं. तुम्हाला झालं कळत नाही, पण तुम्हाला झालं हे मानलं जातं. you see, you do not understand how it is divided, but you conceive that it is divided. It is your concept that makes you feel that it is divided. Intellectually, I can appreciate this, but still it doesn't make sense to me. It हे doesn't make देखील मला समजलं. आपण जे म्हणालात तेही मला समजलं बौद्धिक दृष्ट्या. तरी उतरवू कसं? उतरवू कसं? प्रश्न कशामुळे निर्माण झालाय? मला कुठं बरं वाईट म्हणत नव्हतं. हा प्रश्न कशामुळे निर्माण झाला? You see, unity, division, good, evil, bad and good. This question, how has it arisen? What is the basis of this question itself arising? of my mind. My mind's changed. माझ्या कोणाचं नाव आहे? What do you call mind? What is mind? Mind is the flow of my thoughts. Mind म्हणजे माझ्या विचाराचा प्रवाह. फार माणसाने प्राणाची भाषा जो आहे तेव्हा वाचा म्हणतात, वाचेला वेद म्हणतात, वाचेला शब्द म्हणतात. वेद म्हणजे बोललेले बोल आणि बोलण्याने वाचा. Yes, he says, flow of your thoughts is your mind. But mind is the result of this vital breath. This vital breath, when it starts flowing, it creates the Vedas, the words, the thoughts. And that is the mind. It has risen from the vital breath. So how to come back? How to trace back the whole process? मग माझे परत जायचं कसं? परत नाही तर खाली नाही जायचे, वर नाही, म्हणजे काय करायचं नाही. हे कळण्याचं केंद्र काय आहे तुझ्याकडे? जे बरं वाईट सगळं खोटं ब्रह्म आहे ना, याचं केंद्र काय आहे? Which is the center from which you know that this is all, this is bad, this is divided, this is united. The center from which you know. And you don't have to go back, you don't get into go in the river, up, down. Consciousness of being is not there. What is in existence? जगाच्या अनुभवाचं सर्व क्रियेच केंद्र महत्वाचं जाणीव आहे की ना, तुला जाणीव नसतं काय आहे आणि काय नाही. The whole center of the whole manifest world is centered in your consciousness. If that consciousness is not there, what is in existence? What does exist? There is nothing without this consciousness. But yet, personality feels still separated. जाणीवेशिवाय दुसरं काही नाही हे मी जाणतो, परंतु तरी व्यक्तिमत्व असं वेगळं झालं. तरी महत्वाचं स्वप्नात काही हातात धरल्यासारखं सगळं हातात धरलाय. काळाने हातात धरला व्यक्ती झालाय आणि त्याच्याने तुला दुःख अनुभव येतो आणि भयाचा अनुभव. दुःखाने भयाचा अनुभव काळ्या ओळखीमुळे आहे. It is because you have grasped mind and this personality, therefore you experience all this separateness and misery. Just as if you are in a dream and you are catching hold of that personality and body and mind as your own, limited yourself, and all this misery and pain and separateness and non-unity is entirely due to that. Then how can I let it go?
सोडू कसं हे व्यक्तित्व सोडून वाटतं. Why have you held it fast? When you being in this unity consciously help me to open the gate to this experience. Who can help? He, महाराज, Maharaj, yes. हे प्रकाश उघड होण्यासाठी आणि मला एकत्वात प्रवेश मिळण्यासाठी आपण काही मदत करू शकता का? बंद करायची गरजच नाही. देअर इज नो नीड फॉर एनी हेल्प. तू असल्याचे ज्ञान नसेल तुझ्याकडे नाही तर माझ्या पुढे खाली काय आहे? ब्रह्म आहे, माया आहे, अमकं तमकं तू नसल्याचं ज्ञान असलं ज्ञान नसलं काय आहे? तू आपलं जाणवं हे सर्व काही आहे ओळखून ठेव. You only recognize this fact that because of your consciousness you are. All this world, Brahman, Maya, everything exists. It's not necessary. Just remember that it is your beingness, your consciousness, the source, it is the source of all these manifest. त्याच्यामध्ये वेळ जाऊन पण तुझा आहे पण तुला दुःखाने भयाचा अनुभव येत आहे. And this I am, you have equated with the body, and therefore all the experiences about misery and pain. Say what you want to say. Just want to come over this situation with the body. I want to eliminate the situation. मला हे कसं तरी देह गाळून टाकायचा आहे, पण काय करू? जे आहे हेच मुख्य म्हणून खोटा आहे. The very fact that you are the body or the body is a lie, illusion. How to have the survival that? Huh? How to have the faith in that? I mean, when he says that I am not the body, then if I am experiencing the body, I am holding the body, but what he says is because of I am not experiencing it because of lack of faith. I mean, I experience and this is, I mean, a statement. But because of that lack of faith only, I am not leaving my body. That is how to have the faith. आपण म्हणता त्याच्यावर श्रद्धा ठेवली तर ताबडतोब हा देह गळून पडेल, एकीकडे होईल. पण हा जर देह नाही त्याचं काय होणार नाही, काही होणार नाही. तू आहे ते ज्ञान, तू आहे ते जाणीव, शिवाय आमचे काय नाही जगत आहे. तू जाणण्याचं काय होणार आहे? जाणण्याचं झालं काही झालं जाणण्याचं काय व्हायचं ते हे होऊ द्या. जाणीव नसताना काय होतं, आता जाणीव नसताना काय असेल फक्त उपलब्धी झाली. You see, only that pure knowingness, the consciousness I am, is at the source of all this manifest world. If that is not there, there is nothing. There is no. तू खाली आला त्याच्यावर चित्र आम्ही खायला सगळं कुठल्यावरी जन्म घेऊन तू जन्म काही नाही. You see, कुठल्यावरी जन्म घेऊन व्यवस्थित नाही त्यामुळे खाली आला. if you come down from consciousness, real consciousness, pure consciousness, and limit yourself to the body, crores of births will not resolve your problem. तुझ्या लागलेला बरं म्हणतो वाईट दर्शनी लागलेलं गमत करते जाणवेला म्हणतो जाणण्याचा जन्म नाही आहे. You are abusing or saying this good or this bad. It's all you are doing it to the consciousness that is manifest. There is no world, nothing that exists without consciousness. For me, it sounds like a new concept which doesn't bring an experience. It's not a concept, it's the truth. तो म्हणतो की आपण जे बोललात आता तर हे काय मला एक नवीन कल्पना वाटते किंवा त्याचं सत्य हेच मी भगवान. दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, ही सेड. इट इज
light itself, it is Bhagwan, it is God. This consciousness. पण मी जेव्हा अभ्यास केलेला आहे त्याच्यानं काय सांगता येईल? You have studied Upanishads. What is the essence that you have arrived at from Upanishads? When all my old concept has come, and New concept has come. the new concept come and go, and what I said in the beginning, I believe intellectually in the oneness of all existence. या उपनिषदाच्या अभ्यासावरून बौद्धिक दृष्ट्या पटलं की हे सगळं एक आहे, पण पुढे काही झालं नाही. पण एक आहे कशाने म्हटलं जाते एक आणि काही नाही आहे कशाने म्हटलं जातं. You see, म्हटलं जातं when you say this is all one, or when you say this is many, by which concept or by which consciousness you are saying that? By my own. मी स्वतः म्हणतोय एक हे कशानीमुळे म्हटलं जातं, तुम्हीच म्हणतो. पण तू स्वतः जाणीवेच्या तू स्वतः काय आहे? And who are you except for your consciousness? I don't know. जाणीवेशिवाय तू काय आहे? जाणीवेशिवाय तू काय आहे? जाणीवेशिवाय तू काय आहे? Without consciousness, what are you? I just would like to know. What is the meaning? What is the obstacle for the faith to sacrifice it? For the faith to fructify into what? Faith about the truth, intellectually I appreciate, but it's that I have got a faith in the truth, but it is not becoming my experience because of some obstacle. What is the obstacle? माझा विश्वास आहे, पण हा विश्वास उमलत का नाही माझ्या स्वतःच्या स्वरूपामध्ये? माझा विश्वास आहे. उमलला आहे तर सव्वा कोटी लागलेला आहे. तू असं जाणून प्रकाश म्हणजे सव्वा कोटी लागलेला आहे, त्याच्यापेक्षा अंतर्थ नाही झाला. Whatever that has bounced on you, blossomed in you, that has gone to the level of manifestation. That is you are. The knowledge you are has come to bloom, blossom into all manifestation. That is you. बायका इथे आल्या होत्या ना, It can express itself to a limit. It isn't anything about the obstacle. There is no obstacle actually for the faith. In the faith. Obstacle between what and what? As intellectual thing, my experience, I have heard. What is the difference between you? माझा अनुभव आणि माझा म्हणजे बोलण्याचा तू सगळं जाणण्याचा तू आमच्या नाही. You say your experience, you are talking about your experience and the intellectual faith. What is the obstacle? When you say your experience, what are you? Who are you? कोणता विचार असेल नसेल तू अजून जाणणे काय करेल ना. जाणण्याच्या क्षणाचे बनलेले दिसणारे दृश्य पदार्थ त्याचा अभ्यास करतात. जाणण्याकडे कधी गेला? You are, because you are your thoughts are, because you are your experience of the world is, and you are experimenting or you are trying to know or whatever you experience, you are not trying to investigate what you are. Subject. ask them to go back and eat it. मी काय आहे? तू जाणले आहे. तू ज्ञान आहे, तू जाणले आहे, शिवाय तू काय आहे?
You are means you know you are. This knowingness itself is you are. What else are you? You know you are. तू आपला देव म्हणतो नंतर अंत म्हणतो तुमका म्हणतो त्याच्यात हम खाली You are going down, deep down, because you think I am this, I am that, I am body, etc. But presently you are means the knowledge you are only. But you think I am the body or I am something else, that's why you are having a fall. तू जेव्हा बघतो उपनिषद पोचपास झाले तुझा तुला देहाचं तरी ज्ञान येत नाही का देहाचं तुला काही ज्ञान आहे जेव्हा खाली जन्माचा रस आहे आणि त्याचा आकार म्हणला त्या रसामध्ये असलेला गुण म्हणजे अनुभव ज्ञान आहे देहाची माहिती घेतली आहे You say you have studied all the Upanishads and you know all that knowledge contained in the Upanishad, but you are experienced to the body. This body is the food which you consume, that the quintessence of the food is the body. The image of the quintessence of the food is the body, and because of the quintessence of the food body, this knowledge I am is there, it is sustained on this quintessence body. Do you understand this? Yes. Oh, so much. तुम्हाला पण नाही सर त्याचा बोल द्यायचं असं त्याची साखर बनलेली आहे आता प्रत्येक साखर बनलेली आहे त्याची तू खाल्लेलं अन्नाचा सत्व बनलेला आहे आणि सत्वाचा गुण तू असल्याचं आठवण असणं सत्व नसणार Just as you have got the sweetness of sugar. Sweetness, this taste is due to sugar. It is that sweetness is in the contains the sugar. Sugar is contained in the juice of the sugar cane. So it is the outcome of the sugar cane. Finally culmination in sweetness. Similarly, all the food is consumed. And this food body is there. And the quintessence of that food body is that sattva. Quintessence of the food. And because of that sattva, this I amness is like a flame sustained on that. म्हणून कुछ नावाचा वनस्पतीचा अंतरांचा कोण आहे त्या गोळीचं रूपांतर होऊन त्याला साखर नाव आलेलं आहे आणि ती फार बनवलेली गोड आहे म्हणजे तसंच या काळेच्या सत्वात निर्माण झालेला आणि त्या सत्वाचा गुण म्हणजे तू असल्याची आठवण आहे सत्व नसताना तू असल्याची आठवण होती का याचाच विचार केलेला Again he repeats the same thing. He says out of sugar cane, the sugar cane juice, out of juice the sugar and sweetness out of the sugar. Similarly, the food which you consume, this body is there, and the quintessence of the body is the taste you are. खायचा तर खूप केलास का तू खायचं जर अन्नपान मिळालं बंद झालं तर खायचं असेल तर गेलं ना आपण At least did काय you अभ्यास केला जन्मामध्ये what studies did you do? If not, if you are not carried out inquiry about your own self, did you at least inquire about the body? What is the body? Body is the food essence. If you don't feed the body with proper food, the body will not be there, it will go into imbalance, and the knowledge I am which sprouts out of that body will also disappear. त्याच्याच्या रसाची गोडी म्हणजे साखर तसं काळ्या रसाची गोडी म्हणजे आत्मज्ञान Just like the sweetness of sugar. Similarly, I am is the taste of this food body. I am is the outcome of the food essence body. When the body dies, in this case, when the body dies, natural death, I must become myself. You are only one God. म्हणजे देह जर पडला मी माझ्या मध्येच मोडायला पाहिजे मीच होणार ज्ञानाशिवाय तू काय ओनली ज्ञान शिवाय तू आहेच काय जगायला मारायला What are you? What is your capital today? Only you are the knowledge you are. ओनली ज्ञान लाईट ते म्हणून कोणता लाईट ज्ञान भगवान ज्ञान आणि वान म्हणजे नमुना ज्ञान वान शब्दाचा अर्थ आत्मज्ञान आणि प्रकाश तुझं काय आहे Bhagwan means the explosive illuminant. That is that you are. You are means the worldly. Difference between ordinary man and realized man. What is difference between ordinary man and realized man? And how to realize?
सर्वसाधारण माणूस आणि ज्ञानी आत्मसाक्षात्कार हे झाला पदार्थ ज्ञान. पदार्थ ज्ञानामध्ये असलेलं आत्मज्ञान हे ब्रह्मज्ञान आहे. The knowledge I am which is indwelt in the body, that is Brahma Jnana. The knowing, that knowingness I am is the Brahma knowledge. But is the outcome of the food essence body. याला मार्ग पाहिजे, पद्धत पाहिजे. याला जायला मार्ग लागतो. Now this illumination, whatever is in the space, this illumination, ते हिंद पडलं आहे बाहेर, त्याला मार्ग आहे. मार्गाची गरज आहे का the त्याला? sunlight is there outside. Does it require a path, a method? आपल्या याची मूर्ती म्हणतात. Again and again, याची मूर्ती मग तुम्हाला सांगितलं पण तुम्हाला ज्ञान झालेलं खूप आहे. again and again you embrace the body, and from the standpoint of the body you are talking. So long as you hold on to the body, you will not get the self-knowledge. या मूर्तीचा अभिप्राय शोधा. मला ते समजेल का? Give up the मूर्ती identity, आपली आहे अभिप्राय शोधा. अभिप्राय म्हणजे अभिमान. give up the identity or give up the pride that you are the body. महाराजांनी ऑटोमॅटिक करतात पण यांनी ऑटोमॅटिक वुमन की टोटल बॉडी म्हणजे देह सुटल्यावर मग आपोआप होणार ते. देह अरे देहासुद्धा केवळ काल्पनिकाचा राहत नाही. त्याच्याकडे म्हणजे पडलेली आहेत देहाची तरी प्राणाची पडली आहे, की मनाची पडली आहे, की जाणण्याची मला पडली आहे. अलग देह म्हणजे all conceptual. Do the dead bodies remain for long? Does the vital breath, does it remain like a corpse anytime? आमच्या दोघांना राग लागतो मानू लागतो. लढायला लागतो शब्द कधी घेऊन जाऊन त्याचा अर्थ त्याचा असला राग मानू लागतो. She said, the way with him and she, which she talks, with which she talks, don't get disturbed and don't get upset or angry with me. मी आता विचारवर बोलतोय ब्रह्मभावित मला म्हणून बोलतोय. ब्रह्माने बोलतोय. ब्रह्ममान्याची भविष्यपणाने बोलतोय. ब्रह्मापणाने भ्रम टाकून बोलतोय. Brahmish deluded or deluded. Now I am addressing the Brahman only, which is already deluded in illusion. To that Brahman I am talking. But I am beyond the Brahman. The principle that is talking has transcended the Brahman, and from that standpoint it is talking to you, the one who are deluded by the Brahman.